Odiochieng' mar adek kendo mogik mar tielo mar ng'anyo e jumani. Kamende koro kwan mar jomosendhi kotenore koda ng'anyo mano ba koda Azimio pacho ka en ji 304. Mano en kaluwore koda piny owacho. Bende kaluwore koda grube makedo ne ratich oganda koro wacho ni oganda maromo 27 bende osewito ngimagi. Johala wacho ni omenda mathoth ma piny Kenya osewito kaluwore koda nok kata koso mar yawo ohala koro dhi mana kamedore mana ka ng'anyo medore pacho ka. Nyakoromogi bende udhemo makawuono jatend piny owacho machon kata jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende wuok oko mager kod jatend piny William Ruto ma en kaluwore koda obila mano monjo dala wuode ka bende Uhuru okwa jatend piny William Ruto mar mondo miyo were gi joge mondo time tir ponono ni entiere kode gi wach. Magi duto timore nyakoromogi ka koro oganda ma pacho ka to ok ong'eyo kama piny ochomo kaluwore koda weche mag ng'anyo koda kedo e kind tend piny kachiel koda kwethnero mar Azimio. Bende jogeko mag kedo ne ratich oganda bende koro wuok oko mar kwedo malich miwuoro teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jong'anyo. Ka bende giwacho ni nyalo bedo ni piny owacho sani koro chako tiyo koda grube maricho mag jonjore ka bende gigeto nego joma ng'anyo. Magi kod weche mamoko magi emoko weche mawamiyo pek. I ask myself, what does this government want? Because if it wants me, the fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta koro kwayo jatend piny masani William Ruto mondo chomre kode tir ka en gi wach kode. While President Ruto has promised to end the era of police killer squads, the recent unfolding events reveal that the security agencies have clear intentions to execute protesters. Obila podi medo siem kuom tiyo gi teko mathoth ka girakore kod jong'anyo ka kwan joma wito ngimagi e ng'anyo koro medore. And loss of properties such as vehicles, offices. This translates to approximately 2.86 billion shillings daily in value addition. Lal mang'anyo sekele pacho kae koro wachore ni nyalo chopo bilion 3 e ndalo achiel ka bombe mathoth koro chalo ka gima ohala chako duoge wang'e. Doho koro miyo gai mar obila Jafeth Koome ndalo 3 mondo chop Morris Ogeta ma en jarit Raila Odinga e doho ka anyuola ne bende medo kwayo sirikal mondo we thuolo. Machiegni nyakoromogi nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok 23600 bende yudowa kanyo achiel kachiel e Facebook, yudowa achiel kachiel bende YouTube, bende nyalo twak kodwa e mbui mar Instagram kachiel koda Twitter. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta onyiso piny owacho mondo make kar mondo siko kathago familia mare kinde ka kinde ne weche ma ok ong'ere. Mae timore tok obila monjo dala wuode Jomo Kenyatta e kar dak ma Karen otieno makawuono. Uhuru oseyo piny owacho kuom soyo anyuola mare e sigu magimako kode kowacho ni ok obi jok rito familia mare. The watchman at the gate told him that there were people claiming, because that's all we can state for now, to be DCI officers in a vehicle with Sudanese registration and claiming that they want to speak and to see him. And I told them immediately, from my knowledge, when the police want to do something, they don't come in foreign number plates. Number 2, they have a warrant. Unfortunately, I have no other explanation to give because all of these things are flowing in a row. I have a whole minister of government staying there that is going to do I don't know what in front of my mother's house. I have people who have been guarding my mother for the last almost 50 years, withdrawn at night
I have now a situation where my son's home is being raided for things that I don't understand. So I ask myself, what does this government want? Because if it wants me, the fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. What does my mother have to do with anything? What does my children have to do with anything? Kama shida yenu ni mimi, I'm here. The issues that Kenyans are talking about have nothing to do with me. All right? Have you seen me in any of those events? Have you seen me talk about any of those events? Yeah? Now if you say that because of my association with Raila, am I not supposed to talk to my friends? Is that a crime in Kenya today? Yeah? Is that a crime? Maybe you should tell me. If it's a crime, maybe you should say, oh, it is a crime to associate with this individual, with this. I thought the only crime was to associate with terrorists. So are you telling me that they are terrorists? Then, because then that would be the only argument you would have. Or bank robbers or something. Why don't they deal with the issues and the concerns that Kenyans are raising? That's what they should be dealing with. Not looking for scapegoats. Yeah, go deal with the issues that Kenyans are raising. Right? When I was in power, I was dealing with the issues that Kenyans were raising. Yeah? These are not new things. Yes? Go deal with them. Being quiet does not mean I will not defend my family. I will defend my family. Right? And I will defend it to the end. All right? I defended Kenya and I did my best for this country. Okay? You may not think, whoever has that opinion, that is an opinion. But according to me, I did the best I could do for my country. All right? And I handed over when my time was finished. And I will now do the best that I can do to defend my family. Na nawashukuru. Na ombi langu kwenu nyinyi kama fourth estate. Lindeni uhuru wa Wakenya. Yeah? Lindeni demokrasia ya taifa letu. Nawaambia sio mzuri kwa mtu kulala kwa mtoto yake, lakini tutalala kwa sababu hatujui ni nini mnataka. Kawadhi nyimeni riwruoge makedone ratich oganda dwaro ni duol marango tije obila IPOA orunondo ne obila matiyo gi teko mang'eny e gayo jong'anyo. Jotelogo wacho ni kochakore dwe mar adek nyaka sani ji maromo 27 osenegi gi obila. Makatend dine dhi nyime gi yalo injili mar twak e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga. E thuolo mar dweche 5 mosekalo, jo Kenya mopogore opogore osewuok oko mar ng'anyo e wi weche ma ok dhine gi kare. Gima osenyedhore lela en teko mathoth ma obila osebedo ka tiyo godo e kedo gi jong'anyo. Joked ne ratich oganda koro wacho ni obila osenego ji 27 chakre dwe mar adek higani. Riwruogegi koro kwayo duol marango tije obila IPOA mondo runonro ne obila matiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyo. The Independent Policing Oversight Authority, IPOA, and the Internal Affairs Unit should investigate cases of arbitrary arrests, mistreatment, and all atrocities committed by the National Police Service. The Director of Public Prosecution should take stern action against public officers, specifically the Nakuru West Member of Parliament, who misuse their firearms. Jotelo gi ywak ni obila nyalo bedo ni tiyo gi grube mag njore bende e sando kendo nego Uganda tok yudo chik mar nek kowuok kuom piny owacho. While President Ruto has promised to end the era of police killer squads, the recent unfolding events reveal that the security agencies have clear intentions to execute protesters. Protesters who are Kenyan citizens. The 5 deaths in Mlolongo are clear examples of state-ordered executions. Out of these, 3 had gunshots to the head. 1 had a gunshot wound on the chest at close range. E kinde ni bende jodolo dhi nyime gi yalo injili mar twak e kind jatend piny owacho William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga.
Wabiro kawuono mondo wakwa kwe e kind ker mar piny Mheshimiwa Dr. Ruto kaachiel gi jatendwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ji ariyo gi wakoyo ni kwe obedie kendo giwe wach mar ng'anyo to gibed piny mondo giwuo kaka oganda. Wang'eyo ni ka gibedo piny ma giwuoyo to kwe biro bedoe. Jodolo gi onyiso luoro ni piny Kenya kidek nyumore e bugo marach ka jotelo go tamore yuore mesa mar twak ma giwacho ni mabiro reso Kenya. Let us all remember that the solution to the financial crisis and devastation of poverty we are experiencing is not solved by violence, but rather through people-focused governance and devoid of corruption and impunity. We appeal to all of us to adopt a new form of maandamano by demonstrating peace and calm. Jotelo gi kod gombo ni ng'anyo tielo mar adek marumo kawuono dhi bedo giko mar sandruok mar oganda e lwet piny owacho. Doho mamalo ma Nairobi omiyo obila ndalo adek mar chwalo Morris Ogeta ma en jarito gai mar Azimio Raila Odinga e doho mondo donjne kod ketho ma omiyo obila ne omake chieng' tich adek. Jal buche Lawrence Mugambi okoni ok en gima kare dhi nyime geng'o ne Ogeta kama ne okong'e kata kama okong'e kapok ochwale e doho. Kaka George Batileronwa magitimore kinde ma doho ma Milimani Nairobi ne oweyo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kod rambon mar siling 100,000. Odiochieng' mar adek bang' yangore ni obila ne ong'wano rando Morris Ogeta ma en jarito gai mar Azimio Raila Odinga kendo dhi kode kama pok oyange nyaka sani. Doho mamalo ma Nairobi kokalo andika omiyo obila ndalo adek mondo gichwal Ogeta e doho ma Nairobi kata doho moro amora ma pachoka mondo yangne gimomiyo ne omake. Jal buche Lawrence Mugambi mogolo chikno oketo tarik 31 mar dweni mar yango ka dipo ni obila oluwo chikno kata ooyo. Chike dwaro ni ng'at ma omake owinjo bed ni chwal e doho e seche 24 mondo yangne ketho momiyo make. Doho golo chik ma kamano e kinde ma familia mar Ogeta bende nyori kosekwayo sirikal mondo yangnegi kama wuodgi nitie. E kinde no familia mar manen jatend kweth mar Mungiki ma en Njenga dwaro ni mondo obila oyangnegi gimomiyo ne gimako wuodgi no ma nyaka sani pod ni lwet obila. Familia no manochopo e doho ma Milimani Nairobi kama ne igeno chwal Njenga ochayo obila kuom deko kapok gichwalo wuodgi no e doho mondo somne ketho mane otimo momiyo ne omake. Magi timore e kinde ma doho ma Milimani Nairobi oweyo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ma obila yande osebedo ka londo godo piny gi rambun mar omenda maromo 100,000 bang' nyochwale e doho nyoro kendo duoke e doho kawuono. Kata obedo ni jomin buche ne dwaro ni omed geng' ne Babu ka gikoni en kod jomamoko manochwal godo e doho ne ginyalo rocho neno. Jal buche Luka Onyina ne owito oko dwaro mar jomin buche ka okoni ok gichwalo neno moromo mane nyalo miyo Babu tuon rambun. I find that the notice of motion dated 20th of July 2023 is not merited for the reason that the prosecution has not established compelling reason to warrant denial of bail or bond to any of the accused persons herein. I consider the following terms appropriate and reasonable. Each of the 7 accused persons is granted bond of Kenya shillings 200,000 with one surety of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 100,000 with one contact person. Kaluwore kod jomin buche, Babu menondhi otieno mar tich ariyo e paw ndeke maduong' ma Jomo Kenyatta Nairobi e kinde manowuok Mombasa nyodonjne kod ketho mar chano ng'anyo mag Azimio manochakore tich adek mar jumani. Buch Babu biro dhi nyime tich ariyo e doho ma Nairobi. George Bati, Ramogi TV. Doho ma Mombasa otamore kwayo mar weyo thuolo jaod bura ma Kilifi Spika Makono kanyakla kod achije moko ariyo mane omaki ng'anyo tich adek e gwenge ma Kilifi. Okinde mag piny owacho konigi luor ni jotelo go biro dok siayo joheragi mondo dhi e ng'anyo kendo. Okinde go keto kwayo mondo wegi thuolo ka giwacho ni kuonde ma gidake kendo gitiyo ng'ere maonge kama ginyalo ringe. Jotelo go nochwale nyim jang'ad bura Martha Mutuku. Specifically, I wish to submit that in favor of the person, unless you criminal question. Okay. Your Honor. Then the court must then look at Article 20 and 21, whereby after recognizing the fundamental rights and that they exist, then the court must start by acting in a way that wants to grant those rights rather than deny them.
And this does not only include the court, it includes the police officers and other state officers. Yet, they come to this court and give you such an affidavit. Kweth mar Azimio oseyo sirikal kuom weche moko mafuong'ore ni jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka ni e twech mar ot e pare makare kuom seche bura. Kotane kod jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi gikoni en tim mar rocho ratiro kod dhi ataro kod katiba mar piny Kenya. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kokalo kuom jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi olieko ni piny owacho dino ne jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka e par mare twitch mar ot madhombo go dendo ni house arrest. We came to check on him, and luckily because when you also guys also arrived, those who had put him under house arrest also gave way, and we hope that whoever is responsible will desist from the same and allow him to enjoy his liberty. Wandayi koni en rocho ratich Kalonzo Musyoka ponono sirikal otamo Kalonzo wuok e dala ne kata miye thuolo mar go tiklo. The information we have been given by His Excellency Kalonzo Musyoka, information which of course you know by now should be public knowledge, is that Honorable Kalonzo Musyoka's freedom was curtailed or has been curtailed since Tuesday evening. Kata kamano wachore ni Kalonzo Musyoka ne orado kod mbete mag pinje ma oko mar manyo yore mag tieko ng'anyo mag Azimio ma okwedo godo sirikal mar Kenya Kwanza. The international community must choose whether they will continue defending freedom and democracy and human rights, or they will continue closing deals. Americans were closing trade deals in Nairobi when Kenyans were being killed. Today we ask you, and we have sent Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to meet you. Where do you stand? With the people of Kenya who are being killed, or with the dictators of Kenya? Azimio koni piny owacho sani pedho kamanda jodito mag Azimio kaka yor rocho chenro mag ng'anyo. The continued arrests that you are seeing happening across the country, curtailing people's freedom is not useful, it's not in our constitution. And it's amazing how quickly we can lose all the gains that we got through our 2010 constitution. Magitimore kogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ludinga podo yudo fungruok bang' athung'a mager ng'wane kendo weyo ka era mage ni kod kibaji. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto wacho ni piny owacho mare ok bi yie ng'ata ng'ata ro chenro mag kwe mapacho ka kowacho ni ondamo mar chik ibiro kawnegi. Ilime mare gwenge ma Murang'a kawuono wacho ni ne osingo ne jo Kenya ni obiro tayo piny Kenya kokalo yor chik. Omedo puoyo obila kuom tich makare mar gayo joma ne ketho chenro mag kwe kowacho ne gitimo tijgi kaluwore kod chik. Jalupne Rigathi Gachagua omedo ni joma ng'anyo ema thago obila kojiwogi gitim tijegi ma ogideyo seyo mag jomoko. Excellency the President of the Republic of Kenya, our school management said on top of our priority is a new model, and I want to assure you the same way we said we are going to get rid of extrajudicial killing is the same way we are committed to making sure that there is no impunity. You cannot, at the same time, while we get rid of extrajudicial killing, you cannot introduce impunity that you can destroy people's property, you can cause mayhem, you can cause anarchy and get away with it. You will not. And we are asking our security agencies, our law enforcement officers to be thorough, to be firm, and I want to commend our security agencies for being professional in how they have handled all these people. Criminals must be dealt with firmly, decisively. Ramogi dakika par kod aboro tok saa adek wakayo mokwongo. Winsley wacho ni Dagi Mary Ariko neno Ramogi TV neno news ka entiere kata mong'ere gi nyingo mar Nyako Rando. Erokamano
Bende aneno kanyo Cynthia Maina kawacho ni OIMORE News kachiel kod Ramogi TV. Erokamano Linet bende neno wakanyo Viviana Nan Baba Boys Winsley Savea kachiel kod Jack Edward Rolex bende neno wacho ni neno maler ka entiere Mombasa County namba 1. Kawa kamano waduogi weche mathoth kidhi mabor. Chenro mag somo pod orochore e odiechieng' mar adek mar ng'anyo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ya Mungu ni mengi. Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakoma. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta msichana ndani. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry you? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua kumbe baba mpenzi ndiye aliyemua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika View Sasa. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne an. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome. Ok nyal luar, be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyikwara Ramogi wange wangjoy mar Ramogi TV ma en tiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwara Ramogi wako. Inyalo oro request mari. Ote machuoke aria deka ochiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
machiegni kendo moko kuom skunde osechako chenro mar timo puonj e yor mbui kaka achiel kuom yore mag dhi nyime kod somo e kinde ng'anyo. Judith Omondi ne olorore e kaunti ma Nairobi mar rango chenro mar somo kendo lero mathoth kata bed ni moko kuom skunde to jopuonjre ne ochope. E odiochieng' mar adek mar ng'anyo mar Azimio la Umoja e jumani, ne en kinde mar rango kaka chenro mag somo dhi nyime ahinya to e boma ma Nairobi. Kata bed ni e chuny boma ni kod oko mare, geche mag jowuoth ne osechako wuoth matin tin. E moko kuom skunde, geche mag jopuonjre ne ochung' mana e laro. E gwenge kaka Embakasi South, Kibra kama ne Azimio chano bago e rombegi, moko kuom skunde ahinya to mag piny owacho kama oting'o Kibra Primary, Lang'ata Primary, St. Nicholas e kind mamoko ne odong' ka olor. E achiel kuom skul mane wayudo e japuonj, ne olernwa ni gitimo somo e yor mbui kaka achiel kuom yore mag dhi nyime kod somo kata e kindegi mag ng'anyo. Learning has been suspended for now around 3 days because of the ongoing strike, and our learners are learning online. We are making effort to ensure that our learners have continued with their studies. Moko kuom skunde mane walimo to somo ne dhi nyime, kwan mar jopuonjre mane ochopo ne okadh nus mar kwan nyithindo duto mag skundno. Registration, that is admission, the number of the pupils are 52 of them, but today the turn-up is 29. Some of them come from far places, all the way from Mutawala, Syokimau, and that might be the reason why they have not reported to school, due to that fear of the political situation. Kata mana mane ochopo, japuonj maduong' mar Holy Ghost School e Embakasi South, koni ok puonjgi kaluwore kod chenro mag somo kata syllabus, mak mana ni ginuoyo gigo mane gisetimo, mondo meke giwe jopuonjre mamoko chien. Some learners are not in school. Teachers are revising the content which they have covered so far, and they shall continue with the syllabus when they resume. Moko kuom skunde counties mamoko kaka Kisumu, Migori, Homa Bay bende pod ne odong' ka olor, ka penjo modong' to ni ere kaka piny owacho biro duoko somo e wang'e poni ng'anyo mag Azimio medo dhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila Mabondo otima pedha ne rowere michich godo ni ne otelo kendo wang'o dala ruoth Mabondo Township odhemo manyoro. Mano timore sama ng'at achiel nogo bunde mowito ngimane kanyo kama chielo nyowito ngimane kiringo kode manyo thieth. Joja oko miyo waler. Ma e kaka dala ruoth Mabondo Township Walter Omolo ne odong' kachalo bang' kweth jong'anyo mane ni kod mahu mager mukorangach kendo donjo e dalane kuma ne gikwale mwandu mopogore kaeto giteo mach e udi ariyo. Wachore ni jong'anyo go ne okawo okang' makamano bang' chich ni ruodhno ema notudore gi obila mane ochwado gi magenya jong'anyo wetegi ariyo, kuma achiel kuomgi ne owito ngimane kanyo kama chielo to ne chunye ochot ka iringo kode kar thieth Kisumu dhi golo magina mane moke dende. An ok ang'eyo gimomiyo gino notimre, nikech an ne ok adhi kata kuma ne ging'anye. Sama ni nego ng'ano ne aonge, be ne ok aneno ng'ano ng'ama nonege bakia. To kaka ne ginena to na onge kanye ma ok ang'eyo mondo giwach ni an mana siemo ne polis. To kata de bed ni antie kanyo, an gi lweta nono, polis nigi bunde gi tear gas to joka nigi kite. Ere kaka da bed diergi? Okoni bang' yudo maling'ling ni kwethno ne chano dhi monjo dalane bang' nek makamano, ne oluongo obila mondo mi odhi ogargi gi chien, to kata kamano obila ne ok ochopo ma gichwe gidonjo nyaka ei dala. Gik lewni gikawo kanyo te nyaka mano moye tol. Ka gisekawo kama gitieko, gidhi e jikon, gituro, gikawo gik moko te e jikon kanyo nyaka rum mar nyithindo, gituro, giting'o gik nyithindo go te. Ae gidhi e od gwen kacha, gimako gwen moingo 30 gidhigo, gimako bata 9, giting'o oduma gunde 22, giting'o oganda jumbo. Ae ka giwuok kanyo gidhi od mama wa, gigolo apiko na madhigo tich mar sirikal giwang'o.
To e kar thieth mabondo sub-county, rawera ma jahigni 29 Michael Ochieng rem nego bang' laktache ng'ado oko tiendene mane obila ochielo gi magina mohokni. Ochieng' koni ne en bondo kuma nodhi manye apikone mane omaki eka opo mana kochwade gi magina gi obila mane keyo jong'anyo. Kawuok matin ni awinjo mana ka tienda ng'ich. Kasewinjo ka tienda ng'ich tapenjo gi ni bwana jogi ogoya mokwongo awe ni en raba bullet. To kang'iyo to kamako tienda taneno ka koyo ng'ich moro bet e tienda dichiel. To katemo mako tiendano ok nya makre. Koro ang'iso jok meringo ka ni bwana biuru konya riatho bwana bleed nikech ano karemo koro chirre mang'eny. Magi gik manarwako tene gina remo. Kanyo emanoringie kode kar thieth kuma laktache ne oyango ni tiendenego ok nyal thiedhore ma yo makende ne en mana chodo gi oko. Kachopo sa 10 kabuogra tayudo ka tienda ong'adi tapenjo jok mewango ni tienda ong'ad nang'o yawa. Abet rang'ol. Tema ging'isa ni onge gima nya timre. Tiendi no ne lisasi ohobo mo baro leche te matero lemo ne lith tiendi. Emana ayudo ka tienda koro adong' rang'ol. Mama iga kana adong'. Kana chope piata taneno king'isa na go sign. Tapenjo na go sign marang'o. Tung'isa no gona picha tukelna tung'isa ni nyathiwa ni tiende ne machien konigi. Otur temo ok nyal losore. Gin gik ma kowe to ibro ng'ade kata koko ng'ade kawuono tibro ng'ade nus. Nochuna mondo sign mondo mi ong'ade kaka ber ne ruoth kaka nosetimre. To gima kwayo mondo kony nyathiwa ni. Nikech lit moro kale sani gimowinjo. George Aoko, Ramogi TV. En wach malit ahinya. Ng'anyo mane oluong mandala de kod riwruog Azimio mane ochakore chieng' tich adek nyaka kawuono oweyo ka ji 7 nyocha nondhi kod obila kendo kawuono nochwal gi nyim doho maduong' ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Odiochieng' mogik mar ng'anyo mar ndalo adek e kaunti ma Kisumu. Chuny boma ne okwe. Kata kamano, weche ohala kod wuoth to ne pod ochung'. Mak mana, johala matindo tindo mane wuotho koni kod kocha katemo deso kendo menyo ka ginyalo uso mondo giyud gimoro ma ginyalo dok godo e ot godhiambo. Odiochieng' ni bende oganda biro mane omaki chieng' tich adek kod keth mag rocho weche mag wuoth kokalo kuom dino apaya. Manyalenda Milimani ne ochwal e nyim jang'ad bura e doho maduong' ma Kisumu, Morin Shimenga. Nyinyi na wengine ambao wamedhania mahakama wamefunga barabara kinyume cha sheria, kuweka mawe na kusimamia ndio tumetumia kufunga hiyo barabara. Bang' doho dayo dhogi kotenore kod keth mane odonjnegi godo, jong'anyo 7 go magin Joseph Odur, Hannington Ogut, Geoffrey Omecha, Victor Onyango, Joseph Onyango, Hilary Owino kod Baken Omondi ne odagi ketho makamago kendo nowegi thuolo kod rambun mar siling 100,000 kata pesa ma aching' mar siling 50,000. On the issue of bond and bail, this court recognizes that each accused person has a right to be admitted to bond terms, and for this reason, each accused person is admitted to bond of Kenya shillings 100,000 with one surety of a similar amount or an alternative cash bail of 50,000 each. Kata kamano kilmani ochung'ne jong'anyogo ne oseyo obila kuom twalo jogo e nyim doho tok seche 24 nyaka ne magi nyocha ka owacho ni deko mar chwalo jong'anyogo e nyim doho otudore kod maling'ling' moko. Jang'ad bura e doho no Morin Shimenga to korka kore ong'ado ne jong'anyo 7 go pod ibiwinj kendo kethogi tarik 1 dwe mar 8 higani kendo kwayo jogo mane odonjonegi mondo bi okel neno kod andika moromo chop chieng' winj burano kendo dwe manyien. This court shall address the issues as follows. Number 1, on the issue of witness statements, DPP is directed to supply the Defense Counsel with copies of witness statements and any documentary evidence they intend to rely on by the next mentioned date. Matter is allocated to court number 1 for hearing and determination. Mention on 1st of August before the trial court for pre-trial and further orders. Komachielo, County Commissioner ma Kisumu e yor kojolo, Hussein Alaso Hussein, opoyo kwe
mane oneno e ng'anyo ma kawuono e boma ma Kisumu kendo jiwo oganda mondo kik bed gi luoro ni mar gimedo keto kendo rido arita makare. It's still calm today. There are no running battles like yesterday or the day before yesterday, and it's our prayer that it will remain calm the whole day. Otherwise, so far so good. Situation is going back to normalcy slowly by slowly. There's enough security. Police officers are patrolling all over the streets, all over the county, and I urge the people to go back to their business and continue with their normal life. Eseche ma County Commissioner Yor Kojolo puoyo arita mag jiwo e boma ma Kisumu kendo nyiso morne e wi kwe moneno mana e chuny bomano. Jopiny ma Kisumu e kuonde dak mayuto ji ni piny kaka Nyalenda to ywak kaka obila monjo kendo hinyo jopiny nyaka e utegi maonge ketho moro amora. Kawuono kwan oganda ma osewito ngimagi Kisumu e lwet obila kokalo kuom winjruok mag adhonde magina ochopo 4 bang' ji 2 ne oringodo otieno manyoro e kar yudo thieth ma Ramogi ka chunygi osechot. Mamoko 10 bende medo dhi nyime kod yudo thieth mana kokalo kuom gochgi magina e rakruok mane omuoch otieno no e alwora ma Nyalenda, Kondele, Bandari to kod Nyamasaria. Penjo mantie en ni obet nade gi arita mowinjo me japiny ka rakruok makamago makelo hinyruok e ngima japiny to pod mienjo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawawuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama ng'anyo mar ndalo adek mane Azimio la Umoja One Kenya oluongo osebedo ka rocho yore mag wuoth kod chenro mag ohala e bomano. Ma en kama ng'anyo osebedo ka peke ka jodak makono dwani twak obedie kind jatend piny William Ruto kod ogae mar Azimio Raila Odinga. Dukni kod kuonde mag ohala osebed ka olore bomano kuom ndalo adek mangima ka weg nyamburko bende ne ogolo nyamburko gi e ndara kalore gi luoro mane gin go e wi ng'anyo mar kwedo piny owacho. Rakruok bende osebedo e kind obila gi jong'anyo ahinya to e kuonde dak ma Sofia kod mano Mashauri Yako bang' obila tamo jong'anyo donjo e chuny boma ma Homa Bay kuom ndalo adek mane gi ng'anyo e kaunti no. Jodago kata kamano wacho ni giikore dok e ng'anyo poni riwruog siasa mar Azimio ochako luongo kendo ng'anyo juma manyien. Ana aja boda boda. To kuom boda boda ni gima waseneno tabu mang'eny. Koro wakwayo ker mar Kenya obed piny mondo owuo gi Raila Amolo Odinga maber mondo duoknwa bech gik moko chien. Wawinjo matek seriously. Wan matek nikech kaluwore gi kaka piny osebedo ka yware kon gi koni e okwayo mana ni sirikal koyie to gibed piny Raila obed kaachiel kod Ruto mondo gimany kaka ginyalo konyo wan rahia. Nikech gima waneno wan joma mine emo mineno kata ka piny tek machalo nade to chuno wan nyaka to wabi. Wach mar ng'anyo ni wan wanene kopono nyalo loko ngima wa to beda pile pile chakre Monday to Friday kech wawinjo mapek. Adwa seyo sirikal kuom tim ma gitimo ne jopiny nikech jopiny sandore. Cost mar chiemo ni malo, gimoro amora ni malo, fuel ni malo, kendo ng'ama nigi nweng'o matis kabisa ok nyal yudo chiemo mapile ka pile. Omiyo ng'anyo madhi mbele niendi an ok achaye yo moro amora kendo awacho ni sirikal onego chik ite ni jopiny sandore. Jogo mok nyal yudo nweng'o mapile ka pile sandore kendo ok nyal kata yudo chiemo madichiel kendo odiechieng' achiel. Omiyo akwayo jopiny ni nyaka wamakre amaka kanyakla nikech sirikal pod ok oyie mondo okonywa. Gimedo bech chiemo, gimedo bech wuoth, gimedo bech gimoro amora. Wachomo kaunti ma Migori kama ji maromo 13 nitiere kod hinyruok ma okel kod lisasi ma bende giyudo e kinde rakruok ma osebedo e kinde obila kod jogo mang'anyo ka piny owacho ikwedo kuom tiyo kod teko mathoth ne jong'anyo. Jojuma nigi mathoth. E sama bende koro ng'anyo mar ndalo adek rumo odiechieng' ma kawuono, lipot mawuok e kuondego mag thieth e kaunti ma Migori yango ni kuom kwan ji 13 gi manoyudo hinyruok bang' kane ogo kod lisasi, 5 kuomgi koro pod dhi nyime kod yudo thieth. Lipoti bende yango ni kuom ji 13 manogo kod lisasi gi, 7 ne ogo kod lisasi e chuny boma ma Rongo, ka 6 to ne ogo kod lisasi e chuny boma ma Migori. Anyalo kwayo sirikandwa mane kaunti wa Migori kae
ne ko bilo satio gi teko matek mar inyo joge wa kamano bede ka gikawo ting' mag joge wa mosebedo ka inyorego. Lipot mawuok kuom obila yango ni kinde mandala dek mang'any nosebedo kadhi nyime gisemako ji maromo 46 kamoko kuomgi osichwal e doho. Oganda e kaunti ma Migori kaachiel kod jog moriko ne ng'anyo kaywago pek mar ngima koro oseyo obila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jogo mang'anyo. Tuko huru wa kuandamana. Maandamano iko kwa katiba. Kwa nini ukaumize vijana ambapo na wao wako na lengo na kuwa president kama wewe? Bilo sabedo ka tionwa gi teko mathoth kewa gigowa nyaka lisasi. Wan kaka raia kwa yegi wacho nikech wan waandamana nikech maisha matek. Ok waandamana ne ng'ato. Te odiochieng' mar adek ni mar ng'anyo chenrono mag ohala kaachiel kod wuoth pod ne ombemore piny e kaunti ma Migori. Obila ne obedo kod rakruok kod oganda ma bende ne owuok oko mar dhi nyime kod ng'anyo margi. Gigowa tear gas, gibayowa gi life bullet. Jonge wa moko oseyudo hinyruok mang'eny masani kaka an watna nitiere masani ni osiptal ka polise nyocha chwade gi runge mobaro wiye. Obila ne tiyo kod iro malungo pi wang' kaachiel kod lisasi mar tamo jogo mane ng'anyo mane otemo chopo e chuny boma mano ma Migori. Kata kamano jogo mane obago ng'anyo to koro amne koro pod giikore ni poni koro chako luwo ng'anyo machielo gidhi wuok oko kendo koro gidhi mbele kod ng'anyo margi ka giwacho ni mae koro gitimo nikech pek mar ngima. Juma, Ramogi TV, Migori. Doho ma Bungoma wito oko bura mar nek mane omako jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza. Didmas nitudo kod goyo bunde kendo nego jarit jal mane piem kode yiero mar dwe mar 8 higa mokalo. Jang'ad bura doho ma Bungoma Rosso Ugo wacho ni joma ne odonjone ne ok ogolo neno moromo. Barasa nitudo kod nego Brian Olunga mane en jarit Brian Haemba mane laro kode kom od bura ma Kimilili e kar luto ombulu ma Chebukwabi tok gwandruok e kindegi. Ramogi wakao yoyo machielo ka bende Amondi Nyargem wacho neno TV mar Ramogi yo makare. Elias mar Pronto bende neno waibo wa Nairobi. Viviana Omindo wacho ni neno wayo makare. Alvin Songili mar Masara bende neno Ramogi TV eyo makare. Ramogi wayueyo matin kawaduogo wadnyime gi weche mathoth. Johale Kardak Mangara kwano lal tok mach muoch kendo wang'o handgi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to podhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10, mana Ramogi TV.
The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Oye, oteka ingene no kathothi koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani lira mnyakati? Lungani kolo kon instrumental. Tumdagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen Otieno. I feel like they want the best for me. Machiegni kendo nyako Ramogi. Piny Kenya osebedo ka wito omenda maromo shillings bilion 2.8 pile ka pile kaluwore gi ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime e pacho ka. Ma en kaluwore gi riwruok mar kembe mathedho mwandu KAM. Ma biro seche ma chenro mag ohala noduogo e wang'e chuny boma ma Nairobi ka ng'anyo ne ok otimore chuny bomano kaka ne jomoko geno kaluwore gi chenro mar ng'anyo manoketi gi kweth mar Azimio. Lidia Okeyo nigi mathoth. Pachuka Kenya Association of Manufacturers KAM oyango ni piny Kenya osebedo ka wito omenda maromo shillings bilion 2.8 pile ka pile e bero mwandu kaluwore gi ng'anyo ma osebedo ka ibagi pachuka. Business have not been spared either with reports of damages and loss of properties such as vehicles, offices, shops, infrastructure and outlets. This translates to approximately 2.86 billion shillings daily in value addition. Therefore, the country stands to lose up to 2.86 billion shillings daily if the protests continue to disrupt businesses as we have witnessed in the last 2 weeks. Jakom KAM Rajan Shah kwayo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo mi otigi yore mamoko chwalo ng'ur magi ne piny owacho machalo kaka doho nikech ng'anyo to medo mana ketho chumi mathur kama sani nie wichonge. We urge the government and Azimio la Umoja to lead from the front and strive to resolve this stalemate using peaceful means such as dialogue and any other means provided for by the Constitution. As it is, we are in a lose-lose situation. There is no winner in this scenario. E chuny boma ma Nairobi, chenro mag ohala ne odhi mbele ka ng'anyo mane geno bagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chuny boma no nobare. Nyakora Mugajiwang, ma en puodho mong'ere kaka Jivanji, mabendo tisi ni Jivanji Garden, kanyo mabendo winjo bed ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod johera gi romoe e kinde mano bag ng'anyo e pachoka. Kata kamano, romo mantiere ka en mano mar obila mabendo goyo tach kendo gibeda kicha mane onegi rakore gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi johera gi ponono ne githinyore e chuny boma ma Nairobi. Johala e chuny boma ma Nairobi kata kamano ywago tin mar yuto kod pek mar ngima e seche mathoth jong'iewo bende pod luor chopo e chuny boma no kaluwore gi ng'anyo go. Ji ng'anyo nikech odenyo, ji ok ng'any ni ji mor. Ere ng'ama koduoko mogo piny onge ng'ama nyalo ng'anyo. E wach kia tax magikelo mang'eny ji overtax wa. Sani nyaka na monde tich ka kata siling masama konge. Tichak iketo ji gi koko gi ma ti gi wuondo ji. Ohala osebedo matek nikech jogi ok bi nikech ka giwinjo ka ng'anyo nitie to onge kamoro ma ginyalo bire nikech giluor. Gombo mar gene mondo jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga obed kod winjruok mondo miko obedie kendo ganda obed thuolo mar tawo chenro gi mapile. Tusipokuja kazini hatuna pesa. Kwa hivyo ikiendelea namna hii itatudhuru kabisa. Ile labda tungesema ni hawa viongozi hili wakae chini. Kwa sababu hapa tunaona hakuna hata mshindi. Sisi wa Kenya ndio tunaumia. Joma noko yiere gi jomo yiere
treat gi kaka joka ng'at achiel. En sign of unity e piny ka. Ok en ni noyiere gi ji ariyo adek go ni kata mana joge mawacho ni ok dwar maandamano go. Bodenyo, ji odenyo duto. Baba to gima nyalo nyise eto ne an ayiere to siga bet ko fight nwa to wan jo Kenya ok wahere. Koro en oyweyo tu. Koro mo 2027 kendo duogo wayiere. Luoro pod nitie ni ponono ni ng'anyo go dhi mbele pacho ka uchumi mathurka kidek donjo kamarach e seche mathoth oganda to pod medo mana ywago pek mar ngima kod meto mar osuru. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jolupo dho wath ma Denda kod alworane ywago lal kalore kod ng'anyo ma giwacho ni dino negi yore mag chwalo rech e chiro. Jolupo wacho ni sani gimako rech to gichamo nikech gionge kaka ginyalo yoro nderni ma jong'anyo osekwako kuom dala adek moluore. Johala moko bende ywak ni chenro mag uso gore Lwanda kalore ni dukni loro ka jowuoth kata wuoth bende rochore apoini matudogi kod kuonde ma giyude mwandu. Kata kamano thoth johala go to siro ng'anyo ka giketo geno ni dipo ka okang' ma kamano nyuolo olemo. Shida ma wan go makoro hinyowa kabisa ma gombo ni koponi jo Azimio nyalo winjore gi jo UDA to dang' konyo nikech wayudo rech to koro kwanyalo uso gi wachamo gi achama to modong' to chuno ni koro wamuamo e chieng' tuo. Nyaka ni shida mar ng'anyni chakre wasebedo gi shida kae nikech kaka inyalo omo gik miuso bondo nikech wan wawero bondo. Koro kaka inyalo omo gik moko bondo onge nikech kidhi iyudo ka dukni olor gimiwaro bende koro onge. Ohala onge madonjo nam nikech nam watiyo gi yiedhi, watiyo kod mtokni to ji gore ma ok dwa nyal. To kaka wan wajiwo ng'anyo no mondo bedhe nikech piny tek. To bondo ok nyal kalo nikech maandamano opong'o ndara, dhano jo maandamano opong'o e ndara. Koro awakwayo sirikal mondo ging'e ni maandamano mitimoni ok en mar Raila. Maandamano mitimoni ok en mar josiasa. Maandamano ni en mar jopiny kech dhano kech kayo, piny ni kech, ok nyal tero nyathi e skul, garama mar gik moko idho. Omiyo wakwayo president marwa gibed piny, Bwana Ruto, bed piny kod Raila. Iwinja ne ywak jopiny, ulos wechegi. Piny odhi, piny odong' nono. Garama mar gik moko ni malo, beduru piny mondo ung'e kaka unyalo konyo raia. Johala mangara e boma ma Nairobi kwano lal kalore kod mach mowang'o mwandu mathoth odiochieng' ma kawuono. Majno wachore ne ochakore kowuok kuom kemikol mag loso wuoche. Kata kamano geche mag mach mag kaunti ne ochopo kendo kedo gi majno. Jatend obila mangara Sajni David oyango masirano kendo lero nonro matut dhi nyime. Jaohala Margaret Mithiro puoyo jopiny kuom konyo reso mwandu e masirano. Kupoteza mali ya dhamana ya milioni 50. Pamoja ukiweka na building na nyumba yote tumeweza kupoteza kiwango kikubwa sana cha fedha siku ya leo. Pahali moto imeanza ni duka ya viatu. Hiyo duka ya viatu kuna upande wa nyuma iko chemicals zile ziko na rangi ya kuchanganya ndio watengeneze viatu. Hapo ndio moto ulianzia. Na neighboring shop ni duka ya furniture, alafu the other shop ni duka ya chemist. So duka tatu ndio zimekuwa affected, but uzuri response ya officers wetu ilikuwa very fast. I'm happy that the responses from the residents was very swift. We've experienced very minimal cases of theft. I'm happy that the members, the mechanics around and the traders around have really responded in a very citizen, citizen support approach. Very good of them. Kudos to them.
Jadhong Marauma Conjestina Chieng ikore mar dok e pap kendo bang' tieko thieth mare. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni Ramogi pau tuke kama jatugo mang'ula e tuke mag adhong Conjestina Chieng mong'ere kaka Hands of Stone ni kod paro mar duogo e tuke mag adhong bang' tieko thieth mare mar kedo gi yedhe mamero ji e kar rito jogo matiyo gi yedhe mayudore e kaunti ma Mombasa. Kitaye gi kocha mare Humphrey Somenda, Konje lero ni olap dhoge ndong' ne tuke mag adhong e tielo mogik kapok odhi e rutaya. James Opondo lero no mathoth. Osekalo dweche 4 nyaka jatugo Conjestina Chieng tere kar thieth ma Mombasa Women Rehabilitation Center mayudore e kaunti ma Mombasa. Notieko thieth mare dwe achiel mokalo bang' yudo thieth kuom dweche 3 kendo koro osedok e pap kotimo orako e tuke mohero mag adhong. Conjestina lero ni dhi e rutaya pod oketo tenge kotimo ikruok mar tugo tuke mogik. My future plan is to meet Lelali. That's my future plan. I want to meet this lady. I'm really eager to meet this lady. The reason why she is the current champion at the moment, I'm not willing to see her being a champion and I'm still around. Chiero riwruok mare mar Conjestina Achieng Foundation mane ogore piny nikech nok mar omenda e gino modwaro timo gi sani ka kar tiegruogno bende obiro tiyogo mar timo ikruok ne tuke kaachiel gi tiego rawere mani kod lik mar tugo tuke mag adhong. I'm urging all individuals, companies, personals to come to chip in, help me revive the foundation, because the foundation was also helping me, keeping me busy all the time, mentoring youth, not to get into drugs, because drugs is the most dangerous and notorious category in the region. Humphrey Somenda ma en kocha mar jatugono jiwe mondo kik odhi e rutaya gi sani. Somenda wacho ni pek mar Conjestina dok piny kipimo gi kinde mokalo, kata kamano jatugono ni kare mar duogo e pap. Conjestina round 2 huenda ikawa kali zaidi kuliko Conjestina round 1 ambayo iliisha, kwa sababu vile namuona anakuja ana nguvu nyingi. Kocha no ni kod geno ni Conjestina ni kama kare mar dhi mbele gi tuke adhong kendo johera mage biro nene e pap kinde machuok mabiro. Ikiwa ataendelea hivi, kusema ukweli, katika ulingoni huu atatambulikana zaidi kuliko vile alikuwa, kwa sababu saa hii alinajua makosa aliyokosea, sasa anaendelea kurekebisha, ambapo sasa atakuwa mkali zaidi. Kana medo wuoyo gi jofwambo, kocha no nolero ni jatugono biro medo bedo e kaunti ma Mombasa kendo geng'o wuothe mage manyalo tere dala kuma owacho ni chandruok mage ne ochakore. Conjestina osebedo katimo orako e kaunti ma Mombasa kuom kinde ka kinde, ka bende otiego jotugo matindo kaka yor chiruok ne oganda. James Opondo, Ramogi TV. Kocha Robert Ngisarei mosebedo katiego jotugo mar rowere tuke mag ng'wech biro telo ne jotugo 8 e kidienje 10 mag tuke ng'wech e tuke tielo mar 7 mag